Add a new dimension to the world around you. Listen, learn, and find out why. We love Hakka. 多学一种语言，多开一扇视野。现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for a Hakka lesson right here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我係 Alice Pong。你好，大家好，我係 Joseph Ling.And I want to thank everyone for listening to the Hakka lesson again because you're listening because you want to learn more languages and learn about the culture. 其实呢，很多人呢也蛮喜欢听我们在 ICRT 上面的客家单元啊。为什么呢？因为可以多了解一个文化，又可以学更多的语言，不止英文，还会自己讲的国语或台语。现在客家话也比较会一点了嘛，对不对？听说最近客委会呢有一个这个服务呢，就是让民众呢可以免费的下载所谓的客语的这个学习词典随身版，是不是？错。我要说你怎么都没有跟我讲，等我读到才知道的。真的？老师，你不想让我的客家话更进步吗？好，你讲啊，你讲啊，共1、2、3、4哦。不是1、2、3，是1、2、3、4。对，1、2、3、4、5、6、7。算了，不要再讲这个了。So anyways, I'm very psyched about this because the Hakka Affairs here in Taiwan has offered a free software for people to download if you have, for instance, a PDA or a cell phone that allows downloads. You can learn about certain phrases and you can also learn about certain dialects. 其实客家话里面呢除了我们现在平常在教的这个词汇之外呢，其实我想大家要知道的就是客家话目前呢其实有包含了5个不一样的发音，对不对？发音。Okay, there's actually 5 different dialects, and if you have the software, you can actually learn all 5. 听说这个软体5种这个腔调都有，全部有都有来解释，对不对？错啊，这5个到底是哪5个呢？吸烟。什么啊？吸烟呢？还爆烟。哦，那是爆烟。吸烟是四线，是不是？哦 ，Okay, that's one of the dialects. It's one of the popular ones too. 吸烟，再来呢？海陆。海陆。哦 ，OK， 再来还有什么？第3个。胎谱 ，OK， 这是什么？大谱。哦，大谱 ，OK， 再来第4个。尿品 ，OK， 好像是饶平，对，听过。然后再来第5个是早安。晚安、早安、久安，久安，感觉你在讲 Good morning， 没有吗？早安。早安啊 ，Okay, so those are 5 dialects right there, and you can learn all this again by downloading it from www.hakka.gov.tw. Anyways, happy Hakka learning, and that does it for today's Hakka lesson of the day. 什么大家？俺只say 张来了。客家风情由行政院客家委员会独家赞助。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.